начали в Рио-де-Жанейро, Бразилии. We did breakdancing workshops, capoeira workshops, DJing, and production workshops. Ну, они делали почти по всем элементам мастер-класса. То есть там и брейкинг, и диджеинг, ну все. And then we expanded to do workshops throughout the United States, Canada. We've done some workshops also with youth from South Africa, and we've done work with youth from Haiti. And we just feel it's important to connect youth, connect people, and have a cross-culturalization, and using hip-hop as a platform to do it. Ну и много где еще география обширна, то есть это и Канада, и сами Штаты, Южная Африка, и Гаити. И именно хип-хоп здесь используется как инструмент для межкультурного взаимодействия, общения. We also feel like hip-hop is also served as a voice for people to express themselves and express things that, you know, from important issues, from social issues to political issues, and having a safe space in regards to sharing and everyone being able to listen to each other's opinions. Ну и основной концепт, что хип-хоп это как голос, который дается тем, кто хочет говорить и на тему политики, и на социальные разные темы, и делать это довольно безопасно. Like if you look in this room, you'll see so many different cultures and see people from various countries, and you know we can all sit here in a peaceful space. You know, why not? Everyone could do that just on a whole, and feel hip hop is an important vehicle that can promote even unity for our whole world. Ну и также в одной комнате могут находиться представители самых разных стран мира и довольно как бы мирно общаться друг с другом. Почему бы это не могло и происходить, так если подумать и в глобальном контексте? We started over a year ago. We started a podcast called Global Love Warming. How many? 2 years ago? About a year ago. Year ago. Где-то год назад они организовали подкаст, то есть это такой сборничек музыкальный. And it focuses on playing music from hip-hop artists from all over the world, rhyming in their vernacular language, their own language. И он называется Global Warming, типа как глобальное потепление. Там представлены различные артисты из разных стран, и они, фишка в том, что они на оригинальных языках там записываются, то есть не только на английском. And we also interview artists from countries all over the world, so they could talk about the music, the culture and the music in all the countries, and also can touch on different issues or just things that they want to voice about a particular country, about the country as well. И также они записывают там не только музыку, но и интервью, и там есть возможность рассказать о каких-то характерных чертах и там политике и различных движениях внутри страны. We feel that we have a platform that using hip hop that really has a voice that you don't necessarily have to look at, say, the normal media streams that people look at to find news, where we can promote and share what's going on in the world from what we're doing. So it's not the media; it's like something else. Yeah, like we can basically use this platform as like showing like things that are happening rather than having to look at the television. Yeah. Но это такая своеобразная альтернатива новостям, телевидению, да, то есть это что-то, что показывает какую-то другую жизнь, которая происходит, ну, во всех странах. And also we use music to take on certain initiatives, like we started a Stop Shooting initiative. Ну и также музыка сочетается с различными инициативами. Одна из них это инициатива по прекращению насилия с огнестрельным оружием. And you know, we felt it was important to hear the voice of the youth to take a stand on stopping gun violence all over the world. И также очень важно услышать голоса молодежи, которые, ну, эту же тему освещают. And yeah, we also started recording a compilation with hip hop artists all over the world called Hip Hop Loves Compilation Volume 1. И также вот появилась такая компиляция, первый выпуск как раз такой компиляции вот вышел. And we have over 40, we have artists from over 40 countries already involved with the project. И там около 40 стран представлены на этом. And the end result is that we will promote the album, so the sales of the album
will go to helping out some town in Haiti, and also help us to continue to do workshops all over the world. И деньги, которые получают с продажи этого альбома, они идут на благотворительные нужды, и в частности они инвестируются в восстановление Гаити, там было землетрясение. Ну и чтобы мастер-классы тоже проводить. Yeah, and we feel since everyone, this is the age of technology and how you can connect through technology like this, it's important that we focus on that because people can see what everyone's doing from like a different lens, a different perspective. И очень важна роль новых технологий, так вот как люди могут видеть в телефоне, что происходит, и это позволяет как бы многим коммуницировать и видеть, что происходит как бы с разных точек зрения. People are making music off of phones, you know, people share, you know, different breakdance clips or production of music, so that's where we're focusing with this, so it connects the dots. И также есть возможность делиться и своей музыкой, и видео, и танцевальные видео, то есть вот весь этот контент, он как позволяет многим общаться. We've had artists that are affiliated that done like master classes with us from Brand New being like Sadat X, Dres from Black Sheep, Hakeem from Channel Live, and we have a lot of other artists that are getting involved with the movement. И очень много известных артистов, но вы слышите там и Black Moon, Sadat X, и Black Sheep, те люди, которые поддерживают своим участием в мастер-классах, которые привлекает Рене. Yeah, so it's a real honor and privilege to be here today, you know, talking in front of everybody here, you know, and being able to share my experience and really seeing how hip-hop can take you to doing such amazing things in life, you know, as within a career. Like I never would have imagined being speaking here today about that. Очень круто здесь сегодня находиться, и хип-хоп позволяет это делать, он очень благодарен, и как бы не ожидал, что сюда попадет. Большой респект всем. So look forward to like sharing this experience here today and beyond that, and you know, being able to connect with everyone here throughout the day, you know, and I really thank everyone here for, you know, being a part of this, and thank you for bringing me out here. Ну что, может быть, вопросы есть? So, Renee, if there are any questions, maybe Sorry, yeah. we can A little. go forward a little bit more. Yeah. Yeah. Давайте какие-то вопросы, если есть. Ну, Чиф, ты хочешь ворваться, да? Да, я хотел вопрос дать, может, как для обсуждения всего. Давай, По поводу того, что хип-хоп это уличная культура, изначально и вообще по душе так должно быть. Но при этом происходят процессы как бы институализации, да, то, что какие-то появляются уже механизмы, модели, да, организации, структуры, да, там, планы. Как это друг с другом, ну, может уживаться? Вот этот вопрос интересен. Как это вообще каждый видит? Интересно. How this is coinciding, or what is your vision of those processes that is like the culture of growing up is becoming more serious? В чем развитие, да, что Yeah. What is the features of the development in that sense? I feel it's the connection not just from the street, but also to going to institutional levels like universities all over the world, colleges, even through, you know, different work industries. I mean, there's a lot of influence that hip hop has, and it's important. Like, you know, we have different artists that are, you know, that are not only MCs or a part of the hip hop culture, but they're doing stuff within like the school, the systems, like our teachers, but they're implementing hip hop within what they're teaching amongst the different subjects as well. Да, он говорит, что он говорит о том, что хип-хоп также возможен в университетах, как определенная активность образовательная. И также он возможен и в школах. И все это, безусловно, как бы, несмотря на то, что это с улицы произошло, сейчас это переходит на новый уровень, когда и индустрия влияет на то, что как бы развитие какое-то происходит, но и есть образовательный посыл, когда артисты участвуют в школьном, Рена говорит, образовании и, ну, и в университетском образовании. Можно ли сказать, что уже, ну, в том смысле уличной культуры хип-хоп уже не является, да? То есть он должен меняться, развиваться, да? Вот, и какой следующий этап может быть? Вот это вот очень. If that could be considered not a street culture anymore, or what is the next level of the development? What do you think?
The next level of development for hip hop is that question. I feel like it's just encompassing. I think it just really, not only just education. Like now, it really gets to like it's become a business, and it is corporate. Like you could see like within advertisement, hip hop is a big influence in advertising. Whether it's a beat, a rhyme, someone saying something, a commercial or something, or even a reference. So I think that's the next platform is where you're really hitting like even the Fortune 500 companies within it and connecting education with the business along. Он говорит, что большая часть хип-хопа связана с индустрией, в частности с масс-медиа, с рекламой. Очень много хип-хопа используется именно в масс-медиа. И говорит, там понятное дело, что это большой бизнес, большие деньги. И, возможно, новый этап развития – это когда вот большая индустрия сольется с образовательной струей. Вот так. Like even in education, like in America, like in certain universities, you can that your major or your focus for your education, you can major in hip hop. Like you can get your degree in hip hop. Ну и он говорит, что в Штатах есть программы, которые позволяют хип-хопом заниматься по научной линии в университете. Это может быть твоим основным предметом изучения. Да, он говорит, что степень, да, то есть ты заканчиваешь, что степень. So to think that something that just came from the street, now you can go to study at university and take that street element, and now you get a degree in that to work. I mean, hip hop is only going up and around. Ну, в принципе, да, он все то же самое еще раз подтверждает, что у тебя будет корочка, когда ты занимался этим на улице, но теперь у тебя есть диплом, и это то, что как бы это возвышает и расширяет, собственно говоря. Our focus has always been to put hip hop into like a positive image. Like, everything has a good and bad, but I feel like we feel that there is a big positive thing more than the negative stuff, and we need to focus more on the positive and let go of the negative and move forward with the hip-hop movement. Ну, Ирина говорит, что много есть плохих, конечно, вещей в хип-хопе, но надо концентрироваться скорее на хороших, в этом фишка. Can I speak in Russian and then Sure. translate, okay? Может, наоборот, может, на английском, а я на русский. Ладно, забей. Да, лучше по-другому. Я просто хочу сказать о том, что мы сейчас слушаем, о том, какая культура изначально в Америке, она, естественно, это родоначальник хип-хоп культуры. И у нас хип-хоп культуры нет сейчас. Я четко могу это сказать, и я с удовольствием, если кто-то меня сейчас оспорит, но сейчас ее нет. Если я чувствовала ее в 90-х, начало 2000-х, и когда все элементы существовали воедино, то сейчас, как Дедуля вначале говорил, это полная ограниченность, в основном. То есть есть костяк людей, которым уже за 30, они остались, в 30 и так далее, они остались костяком, который вбирает в себя все элементы, вбирает, пополняет, расширяет и так далее, и делится. Но в основном сейчас я, например, вижу на фестах очень крайне четко, что есть там отдельные танцоры, которые вообще не знают, кто такие МС, а МС не знает вообще существования каких-то там танцоров, и даже диджеев, они с друг другом не общаются, они как будто из разных всех миров, реально, и у нас культуры нет. То, что мы сейчас слушаем сказки о том, что круто, можно получить степень. Да булщит, у нас такого нет, у нас правительство не поддерживает это раз. Вот. Это у нас проблема изначально в поддержке правительства, в Б, то, что у нас нет этой культуры. Поэтому у меня, честно, сейчас идет, Окей, хорошо. Okay. So, yes, but that's happening all over the world. That is everywhere. But in music, the hip-hop culture exists. It's born. Hip-hop is born is. Okay. Hip-hop is what? Yeah. Born? Where? Born in the New United York. States. Yeah. Yeah, first of all. But not
not in Russia. That's, I told you about that in Russia, it's hip hop. It's not like not exist, but it's a small world, like not like in USA. Yeah. Well, I mean, That's why we can't to take the degrees. We haven't got university of hip hop like in your country. That's the problem. In government, it's not the support for us. Well, I think I hear your points, and I think they're very good points. But also, I think there's a level of like patience on evolution on how it's coming through the country. Like, okay, like hip hop really came. The emergence. Let's just say this. We could say the source can come from, but the emergence really came from the United States, and that was what you look at from the 70s to 2018. When would you say the emergence of hip hop really started? Like the small piece now in Russia. When would you feel that started? From the late 80s. Мы сейчас говорим о том, что Рене говорит, что это в каждой стране, в принципе, по-разному, и не надо быть как бы жадным до быстрого развития, потому что, действительно, хип-хоп произошел в 70-х в США. Он спрашивает у меня, когда ты считаешь, что здесь он возник? Я говорю, 80-е, примерно, в конце, наверное. So to say, it takes time. So you have this small, say, nugget piece here. And you keep working on it, then it expands, it gets bigger. Then you have people who come here seeing the movement, what this is. That spreads to United States, that spreads to other countries to see what happens here. So then that makes it become bigger. And then you see it, we see it, then there's different perspectives you can see coming from that, where where you can now perhaps bring something to a university and be like, hey, a proposal about putting a program in a university. Then you can start proposing different things and having the support even from other people in regards to that to do it. So. Sorry. Yeah. It's long. Yeah. В частности, еще раз краткое содержание. Рене говорит, что действительно это очень процесс не быстрый, надо быть терпеливыми, потому что развитие это сложный процесс, и что-то совсем маленькое вырастает в большое очень постепенно, и, грубо говоря, это потом проникает в другие страны, там в США, и потом возвращается обратно. И этот процесс, он довольно замороченный, сложный. И если ты приходишь в университет и говоришь, что давайте займемся хип-хопом, то здесь должны быть очень веские основания, чтобы много людей там уже были устаканены. То есть, понятно, наверное, о чем речь. We have another problem. We're talking about the unity. Back in the days we had a unity, yes, but now it's not. That's the problem. What's this? Yeah. I'm talking about the global. Unity. It takes time. So that's where you can use this. People see what you do here. It's easy for someone now in the United States or someone to see what's going on there. Like for example, I started posting stuff in the last couple of days here. The perception of what people see and think of what Russia is changing people's ideas just from seeing what I post. Online. Now that's just me. Now when you start seeing other people post different things, then you see different perceptions. So then they'll see, okay, people have no clue you have a bunch of break dances here or live music. Don't know. But there's certain parts of time out. Go. Yeah. Я все время пущу какую-то тему, говорит, херню занимаешься просто здесь. Сейчас, краткое содержание. Рене говорит, новые есть технологии, надо их использовать. Он говорит, пока он в России, тут пару дней, он уже запостил дофига инфы, и уже было очень много реакций на то, что люди узнают, вау, в России вообще есть какая-то движуха. И он говорит, давайте, что вы не используете сами тот инструмент, который у вас есть. Постите, инфу, ставьте теги. But everybody told me you're doing bullshit for what? Не слушай никого. You lose your time. Yeah. No. Okay. Я хочу Funky Child about the Funky Rhyme. От Funky Rhyme Funky Child. Да. Здесь, знаешь, когда я тебе скажу, что? Когда вот я вижу всех этих людей,
хип-хоп во мне живет и развивается, потому что я вижу всех этих людей в том числе. Это и есть единство наше. Я тебя увидел сегодня здесь, йоу, я так рад был, что ты здесь, это единство, понимаешь, о чем я тебе говорю. И... Вот мы с тобой понимаем это, я тебе говорю о глобальных вещах. Но с другой стороны, пока мы есть Типа, вот это единое... Я, да ты, да мы с тобой. Понимаешь? А я говорю о глобальных вещах. Я просто объясняю, пока